mbokk yi maa ngi leen a nuyu ku ne ci turam ak santam di leen bégee bu baax a baax ci li ma gis Banjul ndax man li ma gis Banjul naxari na ma te neexuma en tant que doomi Gambia dinaa ci wax suma gis-gis tey nag suñ dëkk ngi tollu foo xam ne ku ko sànni mbattu mu toj li waral loolu mooy ne code bi ci Gambia rule na high court bi rule na ne kii di Yankuba Touray di former junta member nekkoon ci AFPRC code bi rule na di Armed Forces Provisional Ruling Council code bi rule na wala maanaam dogal nañ ne dañ ko war a gis nañ ne dafa bokkoon si ñi nga xam ne ñoo rey Ousmane Koro Ceesay si June 1995 mooy bu jant bi toogee ees lii nag dara la loo xam ne mu ngi lembe réew mi nit ñi yëpp a ngi génn di ci wax seen xalaat am na lu waay wax lu am la am na ñuy wax te li ñoo wax amut dafa baax pour ñu faram-fàcce lii pour askan bi ñu xam ko ñu break ko down pour askan bi man li ma gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax naa leen ne suma gémmiñ gaa ngi fees tepp lii xew lu ne fan yi su ma génnee suma office di ñibbi si laay am opportunité pour mun see waxtaan ak askan bi fii ba balaa maa àggee kër incha allah because su ma toogee ne damaa def show du possible and mënuma koo def taay yëpp nañ leen delluwaat daf dee baax ñuy gestu dara di ko xool holistically ñun Gambian si bañ a dégg tël rek ne matal gi damm na it's very important ñu xool ting si xool ko ni mu waree ak lan moo xew ak li ko waral ak fu mu commencé pour jox nit ñi taarix dafa am solo Yankuba Touray ak ñoom Yaya Jammeh in 1990 Gambia ñu delluwaat gannaaw tuuti wax naa ko démba bi maa defal xale yi analysis ci biir Gambia show bi delloo leen gannaaw tuuti dafa am solo Gambia ci loxo ay tubaab la nekkoon ñu amee suñ dëkk bi di doxal suñ dëkk bi ñu leen neexee luwaa yu bari ñu taxawal ko di yóbboo suñ dëkk bi ci seen luwaa yooyu ba ci early 60s yi 50s yi ba ci early 60s yi Africa nekk di go through a revolution dëkk yu bari jóg ne dañ bugga moom seen boppa ñu ko xeex di dox ñaxtu di xeex di négocier di wax ak tubaab yi dëkk yu bari am seen boppa am independence ba tax Gambian leaders yi ñi fi nekkoon ci jamono jooju ñoom Safari Mansingate ak ñoom Jawara ak ñeneen ñi fi nekkoon yëpp ñu continuer di gooto di engage tubaab yi ba Gambia far tubaab yi d'accord ne dinañ ñu jox suñ boppa in 1965 muy February 18 ñu jox ñu suñ boppa 1965 waaye biñ ñu joxee suñ boppa tubaab yi dañ continuer seen loi yiñ fi bàyyi woon yiñ ñu doon gouverner yi nga xam ne moom lañ doon doxalee réew mi loi yooyu moo fi continuer nekk in 1965 ba 1970 atam si la Gambia moom boppam nga am ñu bari ñuy analyse di wax ne Gambia amut independence 1965 ndax 1965 ba 1970 loi yi tubaab yi la réew mi doon doxee ba 1970 bi nga xamee ne Gambian si dem nañ am seen own référendum yi boppa ñu am constitution bu ees boo xam ne doomi réew mi ñoo toog waxtaan comme bi yàggut nii liñ taxawal nga xam ne am nañ constitutional review process ñu dem toppa ko waxtaan ak doomi askani Gambian si ñoom seen boppa njiit yi ñu togg ay loi yoo xam ne dañ ne nguur gi kat nii lañ bëgg pour mu doxalee ñun Gambian si su lii ak lii xewee loi yi suñ loi yi lii ak lii la mën a def is important ñu togga loolu moo tax ñu ne the first republic of the Gambia was established under 1970 under the leadership of Sir Dawda Kairaba Jawara ci la Gambia doora moom boppam ñu nekk independent sovereign state mun a doxalal suñ boppa suñ mbiri boppa suñ nit ñi boppa nekk suñ cabinet yi boppa ak everything tubaab yi seen doxalin ci réew mi lu bari wàññeeku loolu continuer di dox Jawara ronee réew mi constitution boobu ci jamono jooju noonu depuis 1970 mu continuer ba 1994
benn constitution boobu nekkoon ci réew mi lépp loo xam ne xew na ci dëkk bi noonu lañ ko doon doxalee lépp lu xew lu am pour def ak loi ci bug boobu lañ waroon a dem pour gestu ko gis ne kat taxawal nañ loi ci réew mi mbokk yi man li ma gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax dafa am solo pour ñuy fàttali nit ñi démba ndax fàttali dina yokk a ngom te suñ askan dañ war di xam yenn yi lu dul dégg tël rek na ma tagga dammana 1994 bi ñoom Yaya Jammeh ñëwee ñu def coup d'état ñoom am jonta members yi ñu génnee constitution boobu noonu military fuñ jël overpower lu si bari dañ dee change loi yi dëkk bi dañoo suspend constitution bi maanaam dañ ko jël arrêté ko tegee ko boor li nga xam ne mooy loi yi dëkk bi doomi réew mi taxawal kiñ tànn na teg ko fa loi yi mu teg am dañ koo jël tegee ko boor ñu establish lan li ñoo wax military decrees loi yi ñu dee taxawal moom la ñoo wax military decrees décret yooyu mooy loi yi nga xam ne ñoom moom lañ doon doxalee réew mi décret number 1 décret number 2 mu continuer di dem lépp loo xam ne sarta réew mi la doomi réew mi sarta yi ñu tegaloon seen boppa dañ ko jël lépp faagagal ko tegee ko boor so ñaari at depuis 1994 ba 1996 réewi Gambia constitution doxut fa military décret moo doon dox maanaam mooy loi yi soldat li leen neex moom lañ tegoon te yu si bari du doon yàq yellee fi doomi réew mi la ndax lu leen neex ñoom la du lu doomi réew mi bugga ñoom liñ bugga moo doon xew ñaari at réew mi mu ngee dox ci ay luwaay soldat 1996 ñu decide ne dañoo simmeeku ñu consult with ñu bari ci réew mi kilifa réew mi tey jii ñi nga xam ne ñu ngay dox ci politique bi am nañ loxo ci constitution boobu 1997 constitution bi ndax lu am solo la si jamono jooju waruñ woon a bàyyi réew mi mu nekk ci loxo soldaar yi rek ñu nekk di doxal suñ réew déedéet waruñ woon a bàyyi réew mi ci loxo soldaar yi ñu nekk di doxal loolu ak ay degré ay luwaay soldaar ñu mel ni ñoom Khalifa Sall la si lañ bokkoon ñu mel ni Lawyer Ousainou Darboe ak ñeneen ñoom ñoo taxawoon jàppale soldaar si to make sure ne defar nañ constitution bu baax guide leen jàppale leen pour ñu defar loi yoo xam ne doomi réew mi dinañ ci gis seen boppa ci atam and soo xoolee constitution boobu noonu it was loi yu baax yu bari ñoo ci nekkoon ci li ñu taarix wax biñ demee ba jox constitution boobu jonta bi muy am soldaar si ñu jël ko wecci ko lu bari ñu génnee si jamono jooju yóbbu ko ci Gambian people bi ci waa Gambia ne leen ngeen sànnil ko karta li ñoo wax référendum constitution bu ees suñ ko defee loi yu ees suñ ko defaree si réew du loo xam ne dañ koo toog rek ne defar nañ ko amin loi la tey déedéet loi yu mel noonu lu mel ni constitution yi réew mi loi yi réew mi suñ ko defaree dañ am pour delloowaat ko ci doomi réew mi ne leen lii lañ teg loolu la ñoo ooyee référendum ñu sànni karta googu ñaar rek ngay sànnil ida ngeen ne yees d'accord naa bugga naa constitution bi wala ngeen ne déedéet bugguma ko loolu la ñoo wax référendum pour ñi nga xam ne xamuñ ko d'accord naa bugga naa lii nekk constitution bugga naa constitution bi réew mi kat loi yu ees yi ngeen defar wala sarta yi ngeen defar bugga naa pour mu nekk wala déedéet bugguma ko bu ko defee nag 1997 constitution bi ñu génnee ko ci doomi Gambien si ñu sànnil ko ndax lu nekk si constitution bi yëpp nga dee bugga du ne dang see tànn ne bugga naa si lii bugguma si lele déedéet danga ko accept nangu ko ci ni nekkee ne waaw bugga nga ko wala déedéet bugguloo ko te loolu mooy li nga xam ne nag am na gannaaw bi nga xamee ne yóbbu nañ loolu 1997 tegal ko Gambien si sànnil constitution bi mu gagné te dafa am a number of votes yoo xam ne constitution daf ko war a am muy 3/4 of the population 75% of nit ñi dañ war a d'accord ne waaw ñoom bugga nañ ko and constitution boobu indeed pass na mu nekk loi réew mi nag boobu benn tey loi yooyu la Gambia nekk di doxee muy 1997 constitution bi depuis bi ñoom Yaya Jammeh toogee bi mu simmeekoo ba nekk civilian am civilian rule boobu benn tey benn constitution boobu moo nekk loi yooyu ñoo nekk ci biir réew mi now what is funny nag mooy ne wecci nañ ko lu ëpp juróom fukki yoon ak benn this constitution has been amended li ñoo wax amendment wecci nañ ko juróom fukki yoon ak benn constitution suñ ko defaree du ne time bu mu la neexee rek nga ñëw caxatee ko déedéet du ne time bu mu la neexee rek nga ñëw ceeñ ko waaye mun nga ñëw wecci ko raada wala génne ko waaye nag mun nga see change things occasionally
bi Yaya Jammeh toogee si ñaar fukki atam yeeg am ñaari wecci nañ constitution yi Gambien bi lu ëpp juróom fukki yoon kon su ko defee ñu ñëw wax ne constitution boobu bi ko gaay di taxawal ñoom waa APRC bi AFPRC biñ demee référendum bañ war a taxawal loolu gars yi dafa am loi am yenn clauses yoo xam ne def nañ ko fa te some of these clauses dañ ko fa entrench li ñoo wax entrench benn si clause yooyu noonu mooy immunity bi nga xam ne jox nañ ko seen boppa te immunity ku ko dégg mooy am na loi yoo xam ne loi bi dafa wax ne aar na la mooy pour aar seen boppa ñoom waa jonta bi dañ aar seen boppa nekkat ñoom lépp loo xam ne ñu ngi ko doon def ci diggante 1994 ba 1996 depuis biñ jëlee nguur gi time biñ nekkee ay soldat di ron dëkk bi si loi soldat yooyu noonu lépp luñ ci def loi texe na benn code mënut leen a convict kenn mënut leen see def dara ndi time boobu noonu ñu ngi doon def seen liggéey yéen a ngi dégg wax ji de su ngeen gisee ma delloo leen taarix delloo leen ba 1965 dem ba 1970 is important ñu understand lii ndax loi yooyu foofu la Yankuba Touré sukkandekoo woon andi naa ci ñëw si kanam gars yi liñ d'accord ñoom wala li nga xam ne moom lañ taxawal mooy ne dañ establish entrench clause si constitution bi 1997 constitution bi ne ñoom ñooñu bokkoon ci jonta bi ñoom ñooñu nga xam ne jëloon nañ nguur gi foo xarti nguuri am doomi réew mi doomi yelleefi doomi réew mi nga xam ne ñoo teg Sir Dawda Kairaba Jawara foofu def ko président amin mu nekk président ni réew mi ba 1990 4 ñoom ñu foqati ko si loxoom ñoom ñooñu lépp luñ def diggante 94 ba 96 aaru nañ loi bi aar na leen kenn mënul leen see yóbbu code kenn mënul leen see yóbbu benn commission kenn mënul leen a def dara ci lépp loo xam ne def nañ ko si jamono jooju in the process of doing seen liggéey léegi nag jamono di dox benn constitution bi nekk fi ma ne leen ne nguuri Yaya Jammeh wecc na ko lu mut 50 something times bañ egsi 2016 yàlla def coalition am président Adama Barrow win nekk president of the Gambia ñu swear ko in Dakar on the 19th of January of February of January rather 2017 ñu ñëwaat def beneen cérémonie fële ca Independence Stadium bi same year bi nga xamee ne dos bi setul na ba Yaya Jammeh génn ci réew mi ñoom Barrow nag dig askan wi yu bari ne dinañ ko taxawal bi ñoo campagne liñ dig askan wi mooy commissions mooy taxawal ay commission yoo xam ne dinañ gestu lépp loo xam ne nguur Yaya Jammeh def nañ ko ci réew mi si ñaar fukki at ak ñaar yiñ toog ñu sampa jaane commission bi pour ñu gestu saytu li nga xam ne mooy financial dealings yi wala boo koom-koomi réew mi xaalisi réew mi naka lañ ko def wala fan lañ ko dugal beneen si commission si ñu wax ne moom la ñoo set up mooy constitutional review commission bi ne bugga nañ pour réew mi am loi yu ees ngir buggi loi bi fi nekkoon bi fi ñoom Yaya Jammeh indi in 1997 wecci nañ ko lu ëpp juróom fukki yoon si ñoom dañ fil ne dañ war a tegee buggi loi boobu boor ñu indi buggi loi bu ees boo xam ne Gambien si yëpp dinañ ci gis seen boppa ñu dugga ci biir dëkk bi waxtaan ak Gambien si laaj leen yan façon loi ngeen bugga pour seen réew mi Gambien si yëpp wax seen mbir ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu emuñ ci dem biir Gambia rek ñëw nañ ba Amérique fii ba man Seattle gi ma nekk ni sax constitutional review commission bi ñëwoon nañ fi dem nañ Europe dem place yu bari laaj Gambien si yan loi ngeen bugga ci seen biir constitution bi seen biir dëkk bi naka ngeen bugga mu doxee Gambien yi joxe seen xalaat loolu benn si liñ diggoon Gambien si la unfortunately for the Gambians loi yooyu taxawal nañ ko Gambien si nangu ne lii lañ bugga ñu yóbbu ko ci National Assembly bi mu toppa sarta yi mu war a toppa yëpp mu dem si National Assembly bi si néegi député yi gars yi faagaagal ko rey ko comme ni ma ko doon analyser si jamono ji loolu xewee ma ne nguuri président Adama Barrow lu ñu def mooy dañ takka jabar ji ëmba ñu toppatoo doom ji nekk ci biir bi bem wasin ñu àgg ko teete ko bem wasin bi dem ji doom ji demee ba wasin ñu téye ko xoj ko ñetta ko ba rey ko ñoom ñoo xoj seen doom jur doom ba pare ak ni am doom métti ak liñ ci daj yëpp
ñu jur doom bem àgga ñu fere si lu ëpp téeméer ak ñaar fukki million ak juróom benn 126 million dollars lañ spend si commission boobu noonu ñu njatt ko xoj doom ji bem lifin bem sedda guy boobu noonu lañ ci am beneen commission bi ñu wax ne dinañ ko taxawal mooy Truth Reconciliation and Reparation Commission pour saytu gestu toroxal wala mbugal gi nga xam ne teg nañ ko doomi Gambia Yaya Jammeh ak ay ñoñam teg nañ ko ci ndoddi doomi Gambian si ñu ne commission bi tu ngeen ko déggee nag ñeneenti tomb la am and it's important Gambian si xam lii Truth Reconciliation ñu ngi dégg TRRC the average person may know it maybe yow kii seetaan maybe yàgg nga koo dégg xam nga ko but go and ask the ordinary person ñi nekk ci village bi ñi nekk ci town yi ñi jaay ci marché yi ak whatsoever tey rek anam doing this pour break lii down pour suñ nit ñi ndax am na ñu bari ñoo xam ne TRRC sax xamuñ lan la miin TRRC dégg nañ TRRC waaye lum tekki ñeneenti tomba la Truth Reconciliation and Reparation Commission TRRC Truth Reconciliation and Reparation Commission ñu ne nañ leen taxawal mbootaay boo xam ne dina gestu dëgga taxawal dëgga mooy truth fu ngeen dégga truth mooy am dëgga suñ demee ba xam dëgga ji ñu reconcile maanaam ñu juboo boo ka nekk benn mooy reconciliation reparation ndàmpaay ñi nga xam ne tooñ nañ leen dëgg gi feeñ na juboo nañ nekk nañ benn léegi nag ñiñ tooñ nañ leen jox ndàmpaay mooy reparation commission of course mooy mbootaay biñ sos so ku dégg Truth Reconciliation and Reparation Commission mooy lii ñu taxawal ko nag ne dañoo gestu dëgga pour ñu booloo nekk benn ñiñ tooñ ñu jox leen ndàmpaay ci gestu dëgga googu nag ak kisi dëgga googu si lañ taxawoon ñu set up a commission boo xam ne Gambian si dañ ci gis different sectors religious secteur bi am na nga gis ñu mel ni ñoom kii ni pastor naka la tuddaati sax bishop Fatina bishop bi but of course the Anglican bishop moo represent the Christian community foofu nga am ñoom imam Jallow and them ñu represent the Muslim community foofu nga am ñoom commissioner Mustafa Ka ak commissioner Jones represent ndaw yi foofu the young people the youth nga am ñoom Adelaide di deputy chair mu represent civil society foofu every sector of the society daanaka is represented si TRRC bi pour ñu gis seen bopp ci yëf yi obviously nga am legal department bi ñoom Essa Fall lead ko ñu commencé nag di gestu dëgg gi kenn ñëw wax ku nekk wax ñu ne képp koo xam ne ñëw nga wax lépp loo fi wax duñ ko use against yow ci court da nga ñëw pour wax dëgg soo jàppalee pour wax dëgg li nga fee wax duñ ko use against yow in a court waaw correct Bishop Odiko jërëjëf waaw Bishop Odiko matter of fact one of his kids Domambi was an intern at Gambian Talents, and I knew the name, but it just escaped my mind. One of his kids was an intern at Gambian Talents TV in 2018, Sarah Odiko. But yes, lépp loo wax ci TRRC bi ñu ne la duñ ko use against yow ci court ñëw leen ngeen wax dëgga ñu jox ni ñi ndàmpaay googu nag lu am solo la pour ñu xam ko. ndàmpaay googu lu am solo la pour ñu xam ko ndàmpaay ki ko moom mooy decide wala moom mooy wax lan mooy ndàmpaay si moom kim jot am na ñoo xam ne ñu ne rey nañ seen nit ñii seen nit ñi sàcca nañ leen ñii kidnap nañ leen ñii réer nañ ñii réeb nañ leen ñii def nañ li ñii def nañ lele ñii damm nañ seen i tànka ñoom ñii am fagaagal nañ leen in different ways am na koo xam ne ñàkk na ay tànkam comme students yi xale yi April 10 and 11 di ñi nga xam ne students yi nga xam ne gaañoon nañ leen ñi ñu damma seen tànka yi ñi am medical conditions yoo xam ne mooy loolu ñooñu lan mooy ndàmpaay si ñoom seen only thing liñ soxla rek mooy nañ leen jël yóbbu leen ñu faju because seen situation doy na waar ñu ngi torox ñu ngi sonna foofu noonu nañ leen génnee ci réew mi yóbbu leen foo xam ne dinañ dem faju some of them
before TRRC bi di jeex sax yóbbu nañ leen Turkey ak different places ñu dem faju mais bi ñooñu loolu mooy justice si ñoom loolu mooy reparation si ñoom am na ñoo xam ne ñu ne rey nañ seeni kilifa rey nañ seeni mbokka bàyyi nañ jabar ak doom te ñoom ñooy woon di breadwinner of the family lépp luñ amoon ci seen kër yi si ñoom la des ñooñu ñoo amee woon seen kër yi joxe exemple and I'm saying this because interview nañ ko Awa Njaay jabari dot fall mi nga xam ne mu ngi si ñiñ reyoon Yundum Barracks la bokka 1994 November 11 dot fall Awa Njaay TRRC bi jël nañ ko jox ko néeg fu mu nekk and I'm saying this because November 11 of last year we interviewed her and she said TRRC bi ñoo ko jox fi mu nekk lijjantil nañ ko ba jox ko néeg fi mu nekk some of them seen jëkkër yi ñoo leen amee woon everything with them was si seen loxo jëkkër yi soo kooku soo ko jëlee jox ko néeg fi mu nekk wala jox ko kër jël doomam yi amul school fees nga fayal leen school fees mais bi am na nu mu demee loolu mooy ndàmpaay si ñoom loolu mooy reparation si dem ku doomam bugg a dem school amul school fees nga fayal ko school fees wala jox ko loo xam ne dina si mun a ebbi business or def something loo xam ne dina lii mais bi kooku satisfy na am na ñoo xam ne nag lan mooy ndàmpaay si ñoom xaalis nga ekkati xaalis bu bari jox leen fay leen ne ok def nga ma nangam def nga suma nit nangam dama bëgg a ngeen fay ma jox leen man ndàmpaay xaalis am na ñoo xam ne loolu mooy ndàmpaay si ñoom muy reparation it may look like nag I'm talking too much but it's important ñu brégal lii suñ ne ñi daaw am na koo xam ne lan mooy reparation si moom ki def lu waa tegu si kawam limb for a limb eye for an eye arm for an arm leg for a leg nga toj suma bot ma toj sa bot nga dog suma loxo ñu dog sa loxo nga rey ma ñu rey la nga jam ma paaka ñu jam la paaka limb for a limb eye for an eye arm for an arm am na ñoo xam ne loolu mooy ndàmpaay ci ñoom legal system bi ki def na lu waa tegu si kawam foofu nag la yëfi tollu ci jamono ji ñu bari génn si TRRC bi wax ñu bari ñoo waxal seen boppa ñi dee seen family members yi génn testify wax li ñu xam ci seen family members yi li leen dalan everything ñeneen ñi nga xam ne bokk nañ both victims ak perpetrators ñëw toog wax victims yi ñëw ne lii ak lii lañ ma def wala lii ak lii lañ def suma nit wala lii lañ xam ne lii lañ ko def wala lii lañ déggal ki def ñëw toog wax ñu mel ni jongu la si génn si wax lu bari ci liñ def ñu mel ni alaaji Kaañi génn wax Jofi Koro Cissé dégg nañ li nga xam ne moom la si jonta bi announce on those days we were very young 1995 I was in grade 5 maa ngi Farafenni primary 5 laa nekkoon Farafenni primary school I was very young but we heard these things we didn't xawma ci lu bari but nag as we grow older we followed the news and as we came to America a lot of things came to the light loo bañ naar bi nga seede ko xeesaayam ñu mel ni Ibu Jallow came out on different platforms binda wax expose lim jot a xam ci yëfi day Koro Cissé people started adding bits and pieces time bi Yaya Jammeh toogee am na yu bari yoo xam ne dañ ko doon dégg rek especially ci ñu nekk ci diaspora bi di déggantu rek waaye lu bari xamuñ ko woon fi mu nekk nii nag dañ toll foo xam ne dafa mel ni dañ jofurloo gaay yi ñi nga xam ne ñoo def ñoom seen boppa ñu toog wax ne man maa def nangam ak nangam wala ñun ñoo def nangam ak nangam fii lañ ko defee nii lañ ko defee waxtu sangam bés sangam nii lañ ko toggee whatsoever bi moo door bañ indi gaay yi yëpp ñoom ñëpp ñu wax ñoom Sana Sabally ñëw toog wax ñoom Edward Singate ñëw toog wax nettali ñoom lan moo xew ci jamono jooju noonu am jonta bi naka lañ ko toggee fan lañ ko toggee ñan ñoo ci bokk ñan ñoo ci bokkut whatsoever Yankuba Touray ñu dégg gaay yi wax ne moom moo nekkoon Farafenni di jonta bi di xapoon ñoom ñooy waroon a jógee Farafenni from the beginning pour jàppa foofu pour make sure things happen senoon nañ a team that was coming from Farafenni which moom Yanks moo ko lii doon gars yi nekk fele ne la he was in part of ñi nga xam ne ñoo jógee Yundum Barracks doon maaj jógee foofu dox ñëw Trombadentin Bridge am stand off ak ñoom congaan ak ñooñu yëpp Yankuba Touray was in part of that ci li nga xam ne moom la ñu taarix nettal ak li nga xam ne moom la gars yi jot a wax Farafenni la jógee woon di ñëw of course he became part of the junta ñu ne ñan la woon ñoom juróom Yaya Jammeh Edward Singate Sadibou Haidara Yankuba Touray Sana Sabally ñoom foo
ñoo jógee woon ci barracks bi moom Yanks mu cross ñoo join gaay muy ñoom 5 ñooy woon jonta bi eventually nag mu jéene ñoo gis ñoom Kaba Bajo ñu cop leen into it Lamin Kaba Bajo nga xam ne jamono ji moom moo amee football federation bi ñoom Ibu Jallow mujjee nañ ko faa cop they ended up copting in some members into the junta day ñoom ñii la woon c'est li ñu taarix di wax nag Koro Ceesay eventually became part of them mooy first minister of finance ki amee woon wàllum koom-koomi réew mi ci xaalisi réew mi ndax biñ toogee ñoom jël nañ ay civilians boole leen seen biir ñuy liggéey ak ñoom rax ñu seen biir ñoom Yaya Jammeh ñu bari si ñoom demoon nañ dégg nañ Mamar Thiam ak ñeneen nettali naka lañ demoon approche ñoom Amina Fall Sonko ñoom Sata Ndiaw naka lañ approché ñoom Awa Cissé Sabally naka lañ approché ñoom am Khalifa Sall ak ñeneen pour gars yi ñëw join leen nekk ay ministres changes bu bari xew fa moo tax seen early days yi ñu bari leen change waaye ñoom ñu ron council bi ñu am ay civilians that were involved or part of them ak yenn military people Koro Ceesay was brought in as the finance minister mu amee leen wàllum koom-koom gi su dee dañ naan finance minister ñi amee wàllum xaalis yi réew mi comme tey maxaama bi Mamboure Njie toog Koro Ceesay moo fa toogoon in 1995 si la waroon na njëkk a joxe the first budget speech li nga xam ne moom lañ dégg ci li gaay wax ci li taxaw mooy ne yëfi budget speech boobu noonu bokk na si ndax budget soo koo defar ba keroog rek barki dem ba am na ku ma doon waxal ñuy analyse loolu noonu di wax naka la ko gaay di defee sooy def budget da ngaa am sa projection wax at bi passé lan mooy woon sa budget versus at biñ nekk nii wala at bi ngeen a jëm si ndax li ngeen am dafa wàññeeku wala dafa yokku xaalis yi ngeen amoon naka ngeen ko spendee daaw lan ak lan ngeen def ren lan ak lan ngeen nekk di def déwén lan ak lan ngeen war a def da nga am pour def comparison in the process nag of course ñu ne issues yu bari xew na seen diggante waaye li óor te wóor mooy Yaya Jammeh nekkutoon ci réew mi from all the evidences yi nga xam ne ñu ngi koo dégg wala investigation ci gatherings yi nga xam ne faraatu nañ ko ñu wax ñu ko Yaya Jammeh mu ngi woon Addis Ababa si jamono jooju noonu nekkutoon ci réew mi mu ngi demoon attend ay meetings am na ñu demoon ñoom Yankuba Touré ci bés boobu ci li nga xam ne dégg nañ ko ñoo ko gungee dem ba ci airport moom mu dem génn réew mi according to seen military decree bi si jamono jooju Edward Singate mooy woon président dëkk bi si jamono ji su président Adama Barrow génnee ci réew mi ci jamono ji vice président bi moom laa bàyyee réew mi te foog naa ne dégg ngeen bi ma interview kii di Fatoumatta Jallow Tambajang ak si yeneen interviews ñu wax ko mu ne bokk na si li tax mu foog ne président Adama Barrow dàq na ko mooy loolu ne dafa am letter bi mu sign on ne acting président te fekk moom vice président la woon so kon vice président su fa président nekkul dafa am kayit gi moo binda jox la ko ne yow yaay président bi waaye si ñoom seen military decree si liñ ñu jot a wax tamono jooju degree number 1 su fa président bi nekkul vice président bi becomes the de facto head and loolu is in every institution every time ma wax ko Aida Kebe for example at Gambian Talent su fa Fatou Samba nekkul she becomes the head to képp kuy number 2 su fa number 1 nekkul rek yow yaay take charge Edward Singate was in charge of the country si yiñ wax nag ak liñ dégga ne ñoom ñoo ànda togga seen mbir Edward Singate poye ko si evidence yi nga xam ne dégg nañ Alaaji Kaañi wax ko si TRRC bi ak si code bi yëpp ne gars yi génn nañ ne dañoo dem kër Edward moo leen oo moom ak yeneen odlisi si li Alaaji Kaañi wax ne daf leen oo moom ak yeneen odlisi ne leen nañ leen ànd dafa am fu ñoo dem dafa am kenn ku ñoo dem faagaagal benn ministre according to Alaaji Kaañi moom xamut ko ñu ànda ba kër Yankuba Touré ñu bàyyi leen fa Yankuba Touré génn dem yoonam dem si airport bi génnee njabootam gi si liñ wax ak odlisi ak ñi nga xam ne ñoo doon gaat foofu ñu ne leen dem leen si bij bi lii pour fàttali nit ñi la rek parce que TRRC bi testimony si bi mu xewee yàgg na tuuti code bi nekkul ne ñu bari ñoo ko doon follow waaye am na solo pour ñu xam ko ci liñ wax mu ne ñu ne gaay ne dem leen fele ne le Mami Minte di jabari Yankuba Touré ak njabootam gi ñu paag leen yóbbu leen kër Edward Singate ñu ne pati la fa gaay doon def gaat si ñu ne leen dafa am benn gaal guy patrol suñ géej gi te warut a dugg ci réew mi dem leen ngeen seet ko ngeen dem ci géej gi pour place bi empty
ñu indi ñoom Alaaji Kaañi ak ñeneen ñi biñ jógee gunge ji Yaaya Jammeh ñoom ñu ànd ak kii si moto bi ñëw ba kër Edward si liñ dugga ci liñ jot a nettali ñu ne dugga kër Yankuba Touré raada si kër Serigne Peter Singate moo jël boppi fetal ci li nga xam ne moom la Alaaji Kaañi nettali yeneen ñu lifin jël ko dóor ko at the end of the day gàtt na gudda na dem na ñëw na benn ci li nga xam ne moom lañ wax ne mooy li taxaw ne kër Yankuba Touré la xewee ñaareel ba Peter Singate ko commencé waaye at the end of the day ñoom ñi fa nekkoon yëpp ku si nekk laal nga ku si nekk mos nga ku si nekk am na loo def kii di Ousmane Koro Cissé dóor ko boppi fetel jël kuur dóor ko mu daanu si suuf ñu jël boppi fetel bee kuur gi ku nekk ñu jox la ne la aca defal Alaaji Kaañi ne moom dóor na Yankuba Touré dóor na Edward Singate dóor na ak ñeneen ñi ci bokk yëpp dóor nañ ba Koro Cissé sedda guy si liñ wax foofu fees tep ak deret ñu paak ko jël ko dugal ko si moto bi moom Koro Cissé si liñ nettali ci TRRC bi ak si code bi laay fàttali askan wi de because ñu bari fàtte nañ ko wala dégguñ ko ñu dugal ko si motoom ñoom Alaaji Kaañi ñu ne ñoom ñu jël leen ne leen nañ raxas foofu noonu nañ fompa deret ji raxas ko nañ fompa deret ji raxas ko su ko defee nag ñoom waaye ñu ngee def loolu ñu ne si la ñoom Edward ak Peter Singate di rakki Edward ak Yankuba Touré ñoom ñu jël moto kii bi dem ak moom yeneen witnesses yi nag ñoo xam ne testify nañ ci boo TRRC ak si court case bi seen boppam kii nga xam ne mooy chef yi lifin bi combo bi di Momodou Bojang ak ñeneen testify nañ ñoom ñi nga xam ne ñoo doon investigate case bi ñu bari si ñoom wax seen xalaat ak ñoom liñ xam li óorte liñ déggate gis ko mooy ne gaay dañ ko rey ci liñ wax ba pare jël yaram bi dugal ko si moto boppam bi yóbbu ko ba si jàmbur highway bi si bridge bi ñu ne moto bi dafa tampon bridge bi mais bi dafa màndi woon lii lele am yuñ ko jiiñ ñu jël oto bi lakka ko foofu ba pare dellu si waat announce ne dafa am accident foofu lii mooy kàddu gi nga xam ne moom lañ wax ne mooy li taxaw ñoom loolu lañ explain investigator si dem si scene bi ak ñu bari ko Momodou Bojang moomu nga xam ne si police investigator si la woon mu explain ne ñoom biñ demee si scene bi lu tax mu xam ne lii foul player si nekkate li ñoo wax amut mooy ne moto bu am accident dina am ay notta dina am fu yàqu si moto bi bot moto bi dara jotut ko dañ ko lakka rek dañ ci tuur essence lakka ko moto bi ni meloon la mel mu ne number plate bi moom moo ko génnee si boppam pour ñi nga xam ne seetaanuñ code bi followuñ code bi dégguñ ñii ñu wax lii wala boog TRRC bi biñ koo wax these are the things that have been said yeneen yu bari wax nañ ko dem jaale jeeg dem si këri gaa yeeg lifin yi yëpp yónnee fa délégation ñoom seen boppa dem nañ ci dëj bi ñoom Edward ak Yankuba ak Yaaya Jammeh ñoom ñëpp si liñ jot a wax Edward Singate loxoom bi lakkoon na si bem jëloon di sol uniforme bu gudda ñu bari ci ñi nekk si soldaar si jamono jooju noonu ñu ngi doon confirm loolu waaye luñ doon laam-laamee la kenn waxut ko dee gii nag lañ nëbba family Koro Cissé up to the last minute bi TRRC bi ñëwee nag dee googu la doon gestu loolu la doon kisi naka lañ reyee Koro Cissé comme niñ reyee Dayda Haidara niñ reyee Ibrahima Chief Mané mu réer ko niñ reyee ñoom Daba Mare nag ñeneen nga xam ne ñu ngi doon wax seen tur yi ñoom ñëpp ñu ne loolu lañ doon di gestu ñu invite ñu bari nag ñu ñëw teew si wax si Alaaji Kaañi moo njëkk a break that silence confirm ko publicly pour àdduna bi yëpp nettalil public bi niñ ko defee yëpp Alaaji Kaañi moo def loolu Alaaji Kaañi's testimony was very horrific Edward Singate ñëw na testify bim ñëwee liñ ko ci laaj lu ci bari confirm na yëpp jël full responsibility waaye deeyi Koro Cissé bokkut ci lim jël responsibility deeyi Koro Cissé lum confirm bokkut ci lim jël responsibility deeyi Koro bokkut si kon yëfi noonu lam fa demee Yankuba Touré nag ñu ne ko mu ñëw testify ni ñeneen yëpp ñëwee testify pour wax yi nga xam ne turam tudda nañ ko si weere affaire yi Koro Cissé laag affaire yi November 11 am na yu bari yoo xam ne tudda nañ ko si time am AFPRC ak time APRC si boppam
bi nga xamee ne nekk na minister ci gàttal Yankuba Touré saaf na ministerial positions yu bari from minister of local government to minister of tourism saaf na a few ministries ci time Yaya Jammeh APRC ñoom ñoo ko form ñoom ñooy di founding fathers of APRC mu safoon si sàppa nag I remember those days 1996 elections si campaign bi a lot of people used to support them I was very young 2001 election bi the same thing ñu bari ñoo leen doon di support I remember suma ñoom anti alaaji ajaratu Yankuba lañ ko daan ooyee nee di fana suñ defi ne nañ dem si rally bi Banjul foofu ajaratu Yankuba su ko defee mu ne moom ak jeeg ji ñoo far ñuy def seen biir so he was very involved with APRC loolu nag mooy li nga xam ne si gàttal moo xew Yankuba Touré nag ñëw ci TRRC bi ne moom du testify pour fast forward to 2019 biñ ko ooyee ñu tuddaturam lu bari li ñoo wax those who are adversely mentioned that's what it is called the technical term mooy those who are adversely mentioned whose names were adversely mentioned ñi nga xam ne tudda nañ seen tur lu bari ne bokk nañ ci ñu def nangam wala xam nañ dara ci nangam ñu ooleen pour ñu ñëw joxe leeral gannaaw Truth Reconciliation and Reparation Commission lañ wax ni ma leen ko waxee ci gannaaw ñu ooleen pour nga ñëw leeral wala wax li nga xam ci yëf yi Yankuba Touré ci li lead council Essa Faal wax mu ngi doon coopérate ak ñoom ne moom d'accord na nangu na pour ñëw pour wax lim xam Gambian si li nga xam ne tudda nañ ci turam coopérate ak ñoom ba bés ba mu ñëw ba foofu from liñ ñu wax toog nañ négocier lu bari ak moom bim demee ba war a dugg si mu change maynam ne moom du dem du wax gaay négocier ak moom wax ak moom lu bari neexal ko wax lu bari mu bañ ñu def ko on camera nag dem public pour wan àdduna bi li xew mu bañ ne moom du testify because dafa am immunity muy kaaraange gi ma leen doon wax ci gannaaw ne loi yi ñoom Yaya Jammeh defar 1997 loi bi nga xam ne def nañ ko ci constitution bi pour aar seen boppa ñoom biñ nekkee junta members between 94 ak 96 ne lépp luñ def ñoom loi bi aar na leen Yankuba Touré mu ne moom ci loi boobu laa sukkandekoo du wax warta appuyer si benn commission warta appuyer si benn court benn loi warut ko prosecute affaire yi 94 ba 96 du ci wax dara dugal tànka dugal loxo mu ne du ci wax TRRC bi order nag for his arrest dëkk bi gis nañ keroog naka la loolu keeyotigee waaye mbokk yi li nga xam ne mooy li am rek ak li nga xam ne mooy li óor ci yëfi Yankuba Touré mooy loolu gannaaw bi nga xamee ne demee na fa noonu at the end of the day ngeen baalal ma génn fii tuuti rek bi nga xamee ne demee na fa noonu it was a very tough day for Gambia that day yàlla ci def jàmm because fitna bu baree doon am ñu bari génn ragal ñu ne dañ koo rey gaay jël ko yóbbu ko ci police station bi ñu génnee ko foofu di ko dawale from one place to the other Yankuba Touré ne du wax immunity boobu nag Yankuba Touré di wax is very important ñu break ko down immunity daf dee am ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci nguur rawatina ci boppi nguur dañ dee mun a am a lot of immunity lii maa ngi ko jànga ci bi maa dem high school di study government diplomatic immunity presidential immunity ñu bari loo xam ne luwaay réew mi aar na la immunity googu wax naa ko ci gannaaw bi maa wax ma ne kaaraange googu député yi si boppam dañ ko am moo tax Ousmane Sonko ci Sénégal bi nga xamee ne Adji Sarr tuumal na ko biñ ne daf ko réeb balañ koo mun a porte plainte wala balañ koo mun a convict am naka yóbbu ci kanami loi oo def anything dañ njëkkaa dem ci néegi député yi ñu teggi kaaraange googu comme si gàttal immunité mooy palansoor boo xam ne daf laa iir di la aar xam nga palansoor soo ko jëlee def ko sa kaw boppa bi palansoor bi daf laa aar su fekkee ne da nga am dafa taw palansoor bi dina la aar ci taw gi su fekkee ne dafa am lifini tamit dafa naaj bi dafa tànga palansoor bi dina la si aar so immunity si gàttal palansoor la pour aar leen ñoom ñi nga xam ne ñooy liggéey ci nguur
waaye nag dafa am fu moo em li Gambien si war a xam mooy immunity boobu dafa am fu moo em Gambia dafa nekk a signatory to a lot of international protocols dafa am mbootaay yu bari yu àdduna bi sos lu mel ni am United Nations African Union OAU African Union ECOWAS ak yeneen mbootaay yoo xam ne Gambia ñu ngi ci bokka yeneen place yoo xam ne Gambia are part of it international laws yooyu protectut joxut kenn immunity te benn si yooyu seen sarta yi nga xam ne tëddal nañ ko mooy yellee fi doomi aadama du lu kenn war a yàqa laay fi jàmbur ba kenn doomi aadama loolu amut kenn ku la see protect there is no immunity to killing exactly is what I am saying waaye dama ko faram-fàcceel suñ nit ñi pour ñu xam ko rey doomi jàmbur jël bakkani jàmbur loolu kenn aarul la si amul benn loi fenn si àdduna si su fekkoon ne da nga ko def for example sax pour aar sa pour in the process of doing your job I remember after 2000 April 10 and 11 2000 shortly before ñun ñu jeexal school the same nguur Yaya Jammeh pass nañ the indemnity bill pour indemnify ñi nga xam ne ñoo bokkoon soldats yeeg police yeeg security officers yi nga xam ne ñoo bokkoon ci April 10 and 11 faagaagaloon xale yi taxawal nañ ay loi yoo xam ne pour képp koo xam ne da nga bokkoon si loolu da nga doon def sa liggéey pour aar réew mi pour defend réew mi pour def lu yóbbu réew mi kanam balal nañ la muy indemnity bill bi te lu loi bu taxaw teg nañ ko nag soo gisee ñoom góor gi mbuub ak ñu bari tey ñu nekk ci biir système bi di def yu bari because they were indemnified waaye immunity boobu Yankuba Touray di claim amul benn international lii su fekkoon ne si def seen liggéey la waaye jël bakkeni jàmbur jël yellee fi doomi jàmbur loolu there is no immunity te ñoom Koro Ceesay ñeneen ñi nga xam ne def nañ leen am naka sudut noonu just because d'accord loog nit wala because bugga nga nit def dara affaire am neexut la wala mu ngi si sa nguur nga foog ne daf laa sobote daf laa yàqal wala li nga bugga si moom mënuloo koo am ba tax nga lor ko nga tax nga faagaagal ko loolu benn immunity amut foofu noonu Yankuba Touray nag ak ku ko doon mun a edda ak ku ko doon mun a waxal foofu la lawyer yi legal teamam bi ak ordinary people di ko toppa bekkeer ak bi mu defee loolu ñoom ñuy jubuleet tey ana ñi ko doon jubuleetal daf ne woon nag du wax police yi wax ak moom mu ne du wax te biñ demee ba jooj bi di def ruling ngam tey bi ko police yi mu ne mu wax mu bañ ne du wax loolu si boppam bokk na si luñ use pour make jooj menam ndiki tey parce que dañ ko njëkk a yóbbu si junior court si ñu ne munuñ koo amuñ jurisdiction Yankuba Touray doon dem court ne dafa am immunity and yes court bi rule ne mun nañoo try kiisam bi ci lañ ko yóbbu si high court bi nii pour ñu try foofu kiisam bi boobu ba tey nag mu ngi dem di ñëw di dem di ñëw different people testify nañ ni ma ko waxee ñoom jabaram ak ñu bari testify nañ moom si boppam bi mu bañee ne du wax ci commencement bi loolu was use against him wax naa leen ne mention na ku mel ni ñoom Lang Tombong Tamba bi mu demee ba pare pour wax ne moom bi mu jógee si moom State House la jógee dem këram naka këram la jógee dem State House moom ak Yaya Jammeh ñoo ànda dem si airport bi mu jógee airport bi duggaat si moto Yaya Jammeh bi delluwaat State House wax ne bi mu àggee foofu ñan la waxal ñu mel ni Lang Tombong Tamba mention na ordli Yaya Jammeh bi ak ñu mel ni Lang Tombong Tamba mi nga xam ne mooy woon State Guard commander bi at the time and the like biñ ko ne ñu oolu ñooñu mu ne déedéet loolu bokk na si jooj bi ñetta ba si ñeneenti mbir la use pour convict ko bi ci gën a am solo mooy ne ñi nga xam ne ñooy nguur gi ñi ñoo wax prosecution bi ndax ñoom mun nañoo setal mun nañoo leeral ne Yankuba Touray kat rey giñ koo jiiñ bokk na si wala rey na te prosecution bi ñu ne prosecution bi beyond reasonable doubt establish nañ ne Yankuba Touray bokk na si because Alaaji Kaañi mi nga xam ne si la bokkoon ñëw na mu wax ñoom Mami Minte mi jabaram ak ñu bari am seen testimony bi jooj bi ne des naa crédible si ñoom bi mu leen xoolee gis seen domino seen comportement ak ni ñoo doxalee seen yaram bi niñ mel ak bi ñoo wax ak de fact ne benn lu important mu ne si lu tax munta góom ñooñu seen wax mooy ne mami ak système Awa Minte am rakam dañ wax ne ñoom
dinañ defend Yankuba Touré fu nekk dinañ ko aar fu nekk pour gis ne kontaan na dinañ def lu nekk pour gis ne kontaan na looking at it George bi dafa interpret loolu ne su jaree ñu fen sax wala ñu wax naka su dul noonu sax dinañ ko def just pour gis ne Yanks kontaan na fast forward George bi consider mandarga yi yëpp ne prosecution bi mujjee ne ñoo mun a leeral indi ay firnde yu bari yuy wane ne Yankuba Touré kat bokkoon na si ñi rey am Edward Singate naka astafurlah Koro Ceesay mu mention loi yu bari si àdduna bi yu mel nii because soo dee def judgment dafa am ay loi yu bari yoo xam ne danga dee mun a lii nga am allude to different cases bi lii xewee dëkk sangam bi lii xewee dëkk sangam jooj bi dégg naa mu code fu mel ni Nigeria ay case yu bari yu similar to lii ak naka lañ ko joojee code na fu mel ni America code na fu mel ni Angleterre ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak biir Gambie si boppam sax yenn cases yoo xam ne xewoon na foofu jooj bi use na loolu yëpp pour actually decide li tax mu am góom ne Yankuba Touré bokk na si ñi rey Yaya Jammeh naka astafurlah Koro Ceesay ñenn ñi nag ñu ngee laajte ne léegi Yankuba Touré lan lañ ko prosecutal ndax li meroon bañ ne du dem ci TRRC bi wala ci tax appuyé TRRC moo tax ñu prosecute ko ndax ak wa rey Koro Ceesay moo tax ci liñ jot a dégg ak liñ jot a xam judgment bi is based on rey giñ ne bokk na si ñi rey am Koro Ceesay ñeneen ñi di laajte ñu mel ni Alaaji Kaañi Edward Singate ak ñoom Peter Singate ñi nga xam ne ñoom taxaw nañ seen bopp rawatina ku mel ni Alaaji Kaañi wax lan moo koy jot what is his fate lan moo tax ñooñu defuñ leen dara lan moo tax defuñ Edward Singate dara ñooñu prosecute guñ leen TRRC bi mu ngi jos jeex nii képp ku nekk ci TRRC bi nekkut ne ñi fa appuyé yëpp nekkut ne dañ leen bàyyi lan mooy xew ci TRRC bi wax naa leen ko ne leen the technical term they use is ñi ñoo prosecute mooy those who bear the greatest burden ñi nga xam ne responsibility bi si seen kaw ndodd la tegee suñ ne diw sangam rey na kan moo rey yow mi xalaat rey gi yaa rey ndax yow mi xalaat rey gi jënd paaka jox ko nit yaa rey wala yow mi am pour joxe misaal rek man mu nekk Amérique decide ne dama bugg a rey nit jënd paaka def ko ci container wala dara ci flash jox ko yónnee ko Gambia jox ko suma waa office ne Fat Samba demal nga jox ko Moussa téye paaka bi ànd ak Aida ak Lamine ñu dem biñ àggee Aida téye paaka bi bañ àgga mu jox ko Moussa ne ko nàmmal paaka bi Moussa jël paaka bi nàmmal ko pour mu gën a ñaaw ba pare jox ko Lamine ne ko Lamine yow téyel nga rendi kan moo rey Lamine mi téye paaka bi rendi wala Moussa mi ko nàmma wala Aida mu yóbbu moto bi mu yóbbu paaka bi ba si reyeekaay bi wala Fat Samba mi jox paaka bi Aida wala man mi jënda paaka bi yónnee ko Fat Samba Gambia this is the chain this is what is being looked at ñele seen case waxaguñ ci dara di TRRC ñooñu appuyé nañ foofu they are not in court ñoom Edward ak ñooñu they are not in court the only testimony besides Odlisi that came ak yeneen witnesses yi is Alaaji Kaañi as an accomplice who was there who witnessed who took admitted taking part in it moom Alaaji Kaañi moom d'accord na nangu na ne ñoom ñoo ko def moom bokk na si ñu ko def mu tudda seen turi moom Alaaji Kaañi Peter Singate Edward Singate Yankuba Touré mu mention ne kër Yankuba Touré lañ ko defee wax bés beeg waxtu beeg li nga xam ne xew na yépp what will happen to him next? Is he going to be taken as somebody who bears the greatest burden or whatsoever? It's a different story. Waaye Yankuba Touré su ngeen gisee ñu teel a prosecute bosam because moom si boppam moo appuyé wut si TRRC bi benn ba pare mu ñëw continuer am bañoon pour cooperate ak investigation bi si beginning case bi ba later on mu door a ñëw defend boppam léegi nag ñu dem si judgment bi ñu ne dañoo rey Yankuba Touré judge bi lan la ko lifin mu ne based on evidence yi am ak nettali yi ñu fa wax surtout testimony Alaaji Kaañi ak the fact ne gars yi the prosecution can prove their case beyond reasonable doubt li nga xam ne judge bi loolu la wax mooy ne luwaay réew mi li mu wax mooy ne Yankuba Touré gannaaw rey na dañ ko war a rey te naka lañ koo reyee mooy by hanging ci luwaay réew yi Gambia li fa nekk mooy ne dañ la war a hang
maanaam dañoo jël buum takka ko sa baat bi wala whatever lu ñoo jël teg la ci kaw table or something whatever it is ñu takka la ci kaw guy wala dara xicca li nekk sa ron ñu wékka la dañ laa wékka si kaw ngay yooree ba nga sedda guy dañ laa xoj ak buum wala dara wékka la ci kaw ba nga sedda guy loolu mooy am death sentence by hanging luwaa yooyu nag ñoom Yaya Jammeh ko fi def and different ones la réeré wu leen mbir ne boori 2013 14 yusoon na ko fi 12 13 raada ba jël ñoom Tabara Samba ak ñeneen ñi di 9 inmates yim reyoon ñi wax ne su leen reyut dina lekk mbaam wala mu naan sàngara waatoon fii nii dégg ngeen controverse boobu ba mu reyoon leen ba tax ñu mel ni ñoom imam Babale ak ñeneen ñi yëpp ñu doxee ci gàddaay ba génn dëkk bi ñu jàppoon leen si incommunicado ba ñu doxee ci génn dëkk bi eventually dégg nañ loolu so loi yooyu ñoom Yaya Jammeh ñoom ñoo ko defaroon loi yooyu moom lañ utilise toroxal ñu bari ci réew mi the same loi nag depuis 1997 moo nekk si dëkk bi now guess what when President Barrow took over bi Barrow jëlee over do in 2018 on February 18 bi Gambia amee 53 years ñu ne biñ moomee suñ boppa in 2018 on February 18 President Barrow bi moo joxe speech bi wax na ne dafa put a moratorium on that death sentence dafa jël death sentence boobu noonu maanaam pour death sentence daf koo jël pour daf ko the first step bi moo njëkk a jël jéego bi moo njëkk a jël pour génnee yu fi death sentence ci dëkk bi which Gambien su bari dañ wax ne bëgguñ death sentence President Barrow mu ne jéego bi mu see njëkk a jël mooy mu suspend ko putting a moratorium on something mooy ñu suspend agum ko nañ jël dara ñu arrêté gum ko tegee ko boor waaye su ngee gestu leneen lan lañ cee def suspension tegee gum ko boor loolu la def President Barrow dafa announce so loi bi code bi use pour hang Yankuba Touray death sentence by hanging President Barrow mu ngi joxe executive order léegi di question is ak ci fu suma xam-xam tollu laa leen a wax de dinaa ci gën a gestu but until this minute kaddu kan mooy taxaw kaddu code bi mooy taxaw ne dañoo hang Yankuba Touray dañ koo wékka bem sedda wala kaddu President Barrow executive order bu President Barrow joxe pour put a moratorium on that order ban moo ciy taxaw ci ñaar yi Gambien si is good ñu xam ñu xàmmee ñu ràññee lii nag du ñu bari ñoo ko nekk di ko analyse di ko break down nii pour askan bi ñu xàmmee ko but ban moo see taxaw President Barrow moratorium bi mu def mooy taxaw wala boog code bi mu def mooy taxaw dinañ ci gën a gestu indil leen ci ay experts pour ñu waxtaan si waaye bu urte wuur mooy until this minute code bi daf ne Yankuba Touray dañ ko war a hang ndax suba la ñoo hang Yankuba Touray wala gannaaw suba déedéet it's important ñu bari ñu ngi freak out foog ne ok dañ ne dañoo rey Yankuba Touray yëfi code yëfi judiciaire yëfi lifin demee loi demee wut noonu delloowaat nañ ko mile two du ne tey rek wax nañ li suba dañ koo dem ñu hang ko déedéet am Yankuba Touray dinañ ko hang sax it's a different story because dégg ngeen looyaayam yi ñu ne dañoo appeal case bi te suñ appealee case bi maanaam dinañ delluwaat ñu xeex ko ñu laajte ne lu loi bi wax wala jooj bi ko jooj ni justice Jayte li mu wax ni du lu am wala taxawut ñu génne yeneen loi yoo xam ne ñoom fil nañ ne war nañ koo mën a di loi bi may na leen loolu loi bi may na Yankuba Touray loolu pour mu dem mu appeal case am soo nañ leen tal tey ñu dal ñu xam ne Yankuba Touray because announce nañ death sentence at the high court doesn't mean that that's the end of it appeal court si ñu ngi fi Gambien si nañ leen jàng pour xàmmee ràññee xam loi waxtu bu nekk ma wax leen ko li waaye di uyoo daf koy nuuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi man li ma gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax nañ leen xàmmee nañ leen ràññee nekku ne tey death sentence pass nañ ko rek suba dañoo faagaagal Yankuba Touray déedéet am na right pour ñu appeal te su appealee mu ngi aman open case fee case boobu jeexul kenn du ko def dara pour dellu gannaaw tuuti doo Yankuba Touray su testify woon TRRC lan mooy xew benn because testify na si TRRC bi mu ngi mel ni d'accord na te wax nañ ko ne lépp lu mu wax si TRRC bi duñ ko use against moom ndekoon most likely duñ ko doon tëj duñ ko doon yóbbu mile two ni Edward Singate testify Edward Singate liñ ko jiiñ kota bi jiiñuñ ko Yankuba Touray
Sana Sabally luñ ko jiiñ kota bi jiiñuñ ko Yankuba Touré ñooñu génn nañ bitim réew lañ nekkoon ñoo nañ dugga ci biir dëkk bi testify li ñoo testify génnaat work as free men di dugga di génn and they have liberty ñu ngi at least lu mu bon benn at ñaari at ñu ngi koo dem di ñëw ñu ngi mingul ak seen njaboot gi ñu ngi def ak seen njaboot gi lu bari Yankuba Touré ndekoon lu mu bon su testify yoon wax Gambien si dëgg gi mu ngi mingul ak njabootam gi fi mu nekk nii mu ngi mingul ak njabootam gi ndekoon ren ji ci kër njabootam gi laa jullee daaw ci kër njabootam gi laa jullee fa laa defee yëpp moom mu ngi woon ci biir dëkk bi he was doing his thing okay. In fact, he was into farming. At some point, we've posted things about him. Mu ngi toog di xool li gerte or whatever lim doon def. He was living a low-key life, ordinary citizen di toppatoo soxlaam waaye ñu ko advice or whatever li tax ba mu bañ loolu was a wrong decision pour mu bañ a appear ci TRRC bi ndekoon at yi yëpp mu ngi ko enjoy ak njabootam te ndekoon by the time recommendation ni TRRC bi di pare right now TRRC is very sensitive most likely président Barrow du ak si recommendation ni TRRC bi gaa yaa ngee binda suñ paree ba jox ko président bi dafa war a ak on recommendation si mu implement ko fii ba after election is a very critical thing and lu sensitive la yu fi TRRC du lu ñoo toog rek sànjaafu ko ku nekk yaa ngi see careful ñoom ñëpp nag politicians yi yëpp from waa UDP yeeg waa doyag ñoom ñëpp dañ see very careful si li ñoo wax yu fi TRRC because it's very sensitive you don't want to hurt the victims ñi nga xam ne ñoom lañ tooñ bugguñ leen a tooñ duñ leen bugg a tooñ ba pare tamit bugga nañ voter si APRC ak ñooñu Yaya Jammeh because xam nañ ne boobu is very sensitive te ñooñu dékkan bi determining factor surtout su fekkoon ne dañ am constitution bu ees APRC foofu lañ doon xamee seen importance si élection yi Gambia su fekkoon ne am nañ constitution bu ees because they could be determining factors fan yi yëpp maa ngi def ay vidéo di leen ko wax ne bot enu wut xam na lu boppa antan ne Gambien si buñ nax suñ boppa su fekkee ne élection si every day ñu ngi am parti yu ees yu taxaw every day ñu am ku announce candidate coom ne dafa bugg a nekk président barki démb ba def naa ci vidéo ci li ma gis Banjul man neexuma ne tax xari na ma te dinaa ko wax golo yeeg gong yeeg am buubu yeeg ñëpp léegi bugg nañoo sampa seen political party boppa ba ci ki nga xam ne the latest one barki démba si monde bi Ibrahima Soriba président Barrow's childhood friend xariti président Barrow moo sampan dendam ne dafa toog nekk président dafa bugg a taxawal na parti boppam Gambia Jama Party gis nañ fi ñoom Banki di Rastaman gis nañ fi ñoom Kitaabu di comédien gis nañ fi ñeneen ak ñeneen ma ne leen ba si Baba Gale Jallow mi nga xam ne TRRC executive secretary sax wax na ne moom dafa buggoon a nekk président waaye ceeñ na maynam Essa Faal the lead counsel of the TRRC barki démba si londi gi la doon war a loñ partem bi ñu bari démba bi ma defee suma vidéo bi wax naa ko ana express disappointment ci ku mel ni Essa Faal ne dañ doon use Gambian si pour mun a am tur mun a am daraja mun a taxaw pour ñu mun a def lii lu bari ñu ko doon def suñ 30 foogee ne dem TRRC def foofu liggéey bi ñu fa def mooy tax pour ñu nekk nit ñi sànni leen is a different story. Guess who the latest candidate is ndiki démba ki nga xam ne mooy Tamsir Jaase di former director of immigration nga xam ne dañ ko implication si coup d'état Ndour Thiam bi moom ak ñeneen ak ñoom Amadou Scatel Diané nga xam ne ñoom lañ génnee ndoor bi referent Jesse Jackson di ñëw Gambia pour jël si leen ñu baalal leen ñu dugal leen si plane Jesse Jackson dugg ak ñoom si plane indiwaat leen America Tamsir Jaase moomu nga xam ne dellu na Gambia in January bu passé nii Gambia Action Party ñoom Moussa Yali Bathily bi jël nañ ko ne moom lañ def seen national président Tamsir Jaase moom ndiki tey ñun ba tey ñu ngi si àllarba ndiki tey àllarba on the 15th of July moom Tamsir Jaase moom moo mujjee announce tey yéen a ngi si alxames ñi nekk Gambie ak yeneen place ndiki tey si àllarba bi yéen seen démba Tamsir Jaase moo mujjee announce ne dafa taxaw nekk président di former director of immigration and advisor to the Gambia Police Force. So it's a very delicate thing with election ya ñoom ñëpp su ngeen gisee ñu doon form parti yu bari yi wala taxaw independence def lii nii yëpp ñu ci bari am na luñ yaakaaroon to sell their agendas. So yëfi TRRC, you may think that I'm deviating and going into the politics, but it's all related. TRRC is linked to this thing. The politics is a very sensitive one. So recommendation si duñ ko joxeegul. So ndekoon Yankuba from 2019 ba tey mu ngi ciil ak njabootam gi ba balaa ñoo pare ba recommendation si ñu ko wax su dee dañoo prosecute ba ñoo commencé open a case against him ne dañ koo prosecute moom ak ku munti nekk ñu commencé leen pour try
court case boobu di dem mun naa jël benn at ñaari at ñetti at ñeneenti at balaa case bi di jeex loolu yëpp am na nu mu demee duñ ko téye dafa nekk si street bi di dem uyu di ñëw at least di deal ak njabootam gi you could have guaranteed him probably solid 5 years boo xam ne dina ci nekk di dem back and forth balaa TRRC process bi di jeex ba recommendation ci di jeex ba muy dem court ba court bi di jeex dina am all the time to spend ak njabootam gi it's good pour ñu am xam-xam it's good pour ñu ràññee pour ñu xàmmi so pour ñi jàpp ne Yankuba Touré dañ koo rey suba déedéet reyuñ ko suba ba tey mun naa appel keesam bi mu ngi koo appel nag behind bars parce que loi tegu na si kawam fi mu nekk nii su nekkoon mu ngi remand in the prisons léegi officially dañ koo génnee remand te su fekkee ne xamuñ lu remand miin pour ñi am jàngut angale noonu wala ñu xamul prison system bi nu moo doxee ñi nga xam ne dañ leen nekk di yóbbu court ñi nga xam ne loi dogalagut seen case waaye dañ leen jàppa yóbbu leen foofu because crime biñ def waruñ leen a bàyyi comme Yankuba Touré liñ ko accuse ñooñu dañ leen war a jël yóbbu leen remand mooy fi nga dañ dee nekk foo xam ne foofu mooy si main yard bi waaye suñ demee nag bañ convict leen bañ teg leen ne loi tegu na seen kaw ñooñu dañ leen dee génnee yóbbu leen ñu nekk proper inmates nag ñu yóbbu leen si prison area bi so fi mu nekk nii officially he is a prisoner he was on remand waiting for trial fi mu nekk nii he is officially a prisoner ba loi bi dogal otherwise high court bi dogal otherwise su demee supreme court bi rather appeal court bi dogal otherwise Yankuba is going to remain there léegi nag what is the twist wax naa leen si gannaaw ne politics la and it's all linked bot enwut waaye xam na lu bopp antan man li ma gis Banjul naqari na ma te lu ma naqari dinaa ko wax ndax doomi réew mi la en tant que doomi réew mi dinaa wax li ma gis Yankuba Touré ñaari mbir ba ci ñetti mbir mun naa nekk fi mu nekk nii benn lawyer mi ne dañoo appeal suñ appealee mun naa win case bi yes is it likely there is a slim chance probably there is a slim chance because a lot of evidences support the fact ne they were the ones involved in the killing of Koro ndax mun nañ ko overturn decision bi yes Supreme Court bi am na doole boobu pour wax ne yes nañ ko génnee wala waruñ koo rey su ko defee ñu bàyyi ko mu nekk a free man su loolu xewut leneen lan moo mun a xew président Adama Barrow mi nga xam ne moo nekk ci boppi nguur gi am na doole pour pardon wala baalal ku ko neex waaw président dafa am doole de suñ la dénkee réew mi jox la ko pour juróomi at yéen doomi réew mi xamuleen sax doole ji ngeen jox kooku boromam mun naa def lu ko neex te oyut ñu benn explanation Yankuba Touré la woo o anybody else koo xam ne téye nañ ko luwaa tegu na sa loxo su ko neexee mu pardon la baalal la moo tax doole jooju mu am bi mu toogee in 2017 si saasi mu pardon ñi nga xam ne ñooy ñoom ñiñ téye woon political prisoners yiñ téye woon yëpp including ñoom lawyer Ousainou Darboe that is the power that the president has loolu mooy doole ji nga xam ne moom lañ jox suñ président yi wala suñ njiit yi so président Barrow mun na koo pardon APRC mun nañoo demand loolu su fekkee ne gars yi dañoo am coalition ak NPP there are high talks according to Dudu Jadi deputy spokesperson of the APRC mu ne ñu ngee waxtaan ñoomi neen ak NPP ak yeneen political parties and the fact ne gis nañ the actions that have been taken gis nañ ne delloo nañ leen fukka si seen oto yi ñu ne delloo nañ leen som xaalis bu nga xam ne jëloon nañ ko si seen loxo ci jamono jooju noonu APRC assets yi ñu ngi leen koo delloo ndànka and that suggests ne most likely dinañ form a coalition ñoom ñu ne si li Dudu Ja explain mooy ne before ñu door any talk of coalition dañ bugg a seen assets ñu delloo leen ko parce que jaane commission bi
moom lañ waxoon ne moom la ñoo establish pour gestu yëf yi Jaane commission bi génn na bi génnee nañ seen report yi delloo nañ génnee nañ report bi wax na ba pare waxu dara si ñoom seen assets yi seen moto yeeg seen xaalis beeg seen alal yi ñu si soon yëpp Jaane commission bi waxul ci dara as a result ñoom dañ feel ne dañ leen war a delloo seen alal yi ñoom before ñu door any discussion before ñu door any wax nañ leen delloo seen alal yi te tax na ñu delloo leen fukki oto jot nañ juróom-ñaari des na ñetta yoo xam ne ñu ngi leen ko war a indil politics is very dirty it's very interesting the same institutions the same party the same government you fought against that you contested against for years ne ñii ñu ngee def lii ñu ngee def lii ba nga tax nga jël nguur gi seen loxo xoor fati ko jamono jii the interest has changed the interest has changed. I remember in 2017, the President Barrow take over. Daf daan def press conference yu bari. First press conference bi am Sirif Bojang Jr., the president of GPU, then ask him ne ko ndax suy form cabinet am wala ñi ko liggéeyal dina jël waa APRC pour ñu ko liggéeyal. Tontom was am nañ enough manpower ci coalition bi. Am nañ brain bi, am nañ ñu am xam-xam bi, am nañ ñu am maxaama mi ak everything. Soxla wuñ waa am ñi nekkoon ci nguuri APRC loolu la waxoon ci jamono jooju jamono ji a good number of the people in President Barrow's government are people from APRC a good number of people from his party are people from APRC and this high talk ne ñu ngi war a form a coalition it could be a good enough reason pour ñu war a bàyyi Yankuba Touré President Barrow can do it luwa may na ko is good Gambian si xam loolu is good Gambian si xam loolu wax naa leen few things si mën a happen yangs loi may na ko pour mu appeal case am bi Président Barrow mun na koo baalal o pardon ko bàyyi leen xel wax ji de wala boog mun nañoo turn sentence bi to life in prison instead of death fi mu nekk nii nañ understand yëf yi buñ ko jaxase life in prison ak death sentence dafa utee life in prison mooy ñu teg la nga tëdda 25 years 35 years normally daf dee nekk half of li nga dunda wala li nga dunda ñu téye la ñu ne nga nekk si kaso gi ba nga dee wala ñu ne la danga faa tëdda 35 years or 25 years because ñaareel si prison soo fa nekkee benn fan boo def dañ koo consider ñaari fan benn fan boo fa tëdda dañ koo consider ñaari fan so waroon na tëdda 70 years dafa mel ni 35 years ngay tëdda if Yankuba Touré is already 50 years I don't know his age on top of my head right off of the bat but I am pretty sure without a doubt ne he is more than 50 years old so kooku suñ ko waroon a tëj yeneen 70 years dafa mel ni das 120 years but enwul waaye xam na lu boppa antan ñun ñëpp xam nañ ne Yankuba Touré man ak yow mii di seetaan ñun ñëpp kenn du si dunda 120 years so beneen 35 years suñ ko tëjee mooy loolu so the worst that can happen most likely Yankuba Touré duñ ko jël xoj ko hang ko and I'm saying this and mark my words for it most likely dinañ ko jël ñu change ko to life in prison instead of death sentence bi that is what would most likely happen maa ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant si déglu beeg seetaan bi ngeen a seetaan Gambian Talents Promotion Gambian Talents TV li ma gis Banjul la neexuma te li ma naqari dinaa ko wax dafa am solo pour ñuy ñëw di ginde wante suñu askan bi di wax li nga xam ne moo xew su ko defee ñu understand ko share leen vidéo bi su fekkee ne li maa wax dugga na leen breakdown gi ma koo breakdown ak ni ma koo nettalee nii dafa am solo pour suñu askan xam parce que xol yaa ngi jóg ñu bari ñu ngi fiti ñu bari understand uñ ida ñu nekk in favor of it wala ñu nekk against it ñu bari understand uñ ko dafa baax ñu understand ko te ni ma ko breakdown nii man xam naa ne ñu bari si yéen understand ngeen ko léegi much better than the way you understood it before you listen to me based on videos yi ngeen a gis based on li ngeen dégg nit ñi di wax because ñu bari si yéen xam nañ ne yéen a ngi busy amuleen time yéen a ngi liggéey yéen a ngi toppatoo njaboot gi topp leen keesi si as it is ñu bari li fi ñun la nekk suñ liggéey nag pour ñun ñuy def loolu an moo tax ma leen a ñaan pour ngeen share videos yi nii ndax dina gindi ñeneen dina am ñoo xam ne dina leen yokk xel dina tax ñu gën koo understand ni ma ko break down ne dating back to 1965 ba 1970 ba 1994 constitution bi ba 1997 constitution bi ba fi ñu toll nii ak li ci xew yëpp
is good askan bi xam lii is good ñu xàmmee ko ñu ràññee ko because su boobaa dinañ make an informed decision duñ topp rek nit ñëw ne la nañ leen génn demonstrate wala kii lii feewut wala lële xewut wala lële xewut is very important pour ñu def loolu Yankuba Touray his sentence might change from death sentence to life imprisonment naaw ñu bari ñu ngee génna ne nañ baalal Yankuba Touray nañ court sentence am bi the sentence was very harsh and everything it's very important though we look at the perspective and the context we feel for youngs ñun ñëpp Gambian lañ kenn éenewut sa morom lii nu mel kenn éenewut ko kenn éenewut ko Yankuba kenn éenewut ko anybody but ñun Gambians yi dañ war a jàng pour xam ne loi dafa am and this should be a lesson and signal to everybody including ñi nekk ci nguur gi tey nguuri président Adama Barrow ak ñim àndal wala ñi nga xam ne ñooy nekk buggan toog ci boppi nguur gi political parties yi yëpp ku si toog nga xam ne government come and go people come and go but the country stays te lu si waay rendi sa loxo laa nàcca lu waay def boppam su guddee fan fekkee is very 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 important it's very important pour ñu xam loolu this is a big lesson for them ñoom politicians yi pour ñu xàmmee ñu ràññee this is a big lesson for the Gambia as well pour citizens yi xam ne power belong to the people also ñu xam ne suñ démocratie bi is a test fi ñu toll nii nguur gi réew mi ni moo demee the judiciary is good there is independence of the judiciary because si jamono Yaya Jammeh kenn reputoon pour yenn yi xew kenn reputoon si yenn yi xew fan yi yëpp ñu ngi celebrate things that are happening at the judiciary démb la judiciary bi mujjee génn pour def a judgment against the mayor of Banjul for nullifying the voter attestations that they are given judging against the IEC ak Attorney General ak the mayor of Banjul decline the action of the IEC to empower mayor bi this is a big plus for the Gambia suñ judicial system bi ni moo demee this is a big plus for the Gambia but at the end of the day what is interesting here is what may end up happening we need to respect the plight of the victims su fekkee ne ñoom Yankuba Touray tuumal nañ ko te defut li soose yi di wax ne nii man kuuke kuutee la nii man kuutee la ku defut dara warul la soo defee li la war rek am li la war soo defut li la war danga naan nuus ne yàcc ne yasar man li ma gis Banjul neexuma te li ma naqari dinaa ko wax su Yankuba Touray génnoon def li moo def su fekkoon ne Kuro Ceesay reyuñ ko at all in cold blood ndekoon all of this would not have happened fala yëf yëpp dooree nañ leen seet weda Yankuba moo def oo defut gis naa ko mel ni Ibu Jallow mu génn def vidéo téye alxuraan waat ne Yankuba Touray defut fekkee na gis na kiram lañ ko defee waaye dañ ko set up whether Yankuba Touray was involved whether jël na fetel jam jëlut fetel jam whatever the cases he has a responsibility pour mu génnoon su fekkee ne a national concern jóg na a national effort to dig the truth su fekkee ne yow bokka nga si wala sa tur génn na si any decent Gambian any good Gambian war ngaa mun a génn pour nga dem nga jox li nga si xam su dee ay nit ñëw nañ du benn nit du ñaari nit ay nit génn nañ ñëw tudda sa tur si dara ne lii danga ci bokka danga war a génn nga setal sa boppa lii weda Yankuba Touray la o ku mënoon a nekk nag suñ la tuddee si dara ne lii danga ci bokka ci ñi ko def nga bokka danga o Gambien si loolu pour nga génn si wax ne man kat lii laa si xam waxaat li nga xam rek su fekkee ne amuloo dara looy ragal génnal nga wax ndekoon lii yëpp du si am victime Kuro Ceesay famille am Deda Haidara famille am Ibrahima Chief Mane famille am ak ñeneen ñëpp ñu ngi toog ci nen ñoom doot faal seen famille yi xamuñ woon lan moo xew soo listening to the interviews yi ñu am suñ documentary bi ñu produce November 11 ñoom Basiru Baro seen jabar yi nga dégg li ñoo wax nga dégg jabar yi ñoom Dot Fall ñoom Almaamu Maane ak ñeneen ñi nga xam ne am seen bakken ñàkk nañ ko ñoom Daba Mare na seen famille yi ak ñeneen including those who were accused of committing crimes it doesn't matter who it is whether ku danga commit crime after ñu ñëw def la kook yëpp waru ñoo defante yenn yi ñun
as a people waruñoo defante yenn yi we should not do certain things to each other suñ dëkk bi dafa ndaw te ñun ñëpp a bokk ñun ñëpp ñoo bokk certain things we should not just do to each other and it's rather unfortunate ne loolu lañ def moo tax ñuy lekkante nag ñu war a bàyyi wante waaye these victims dañ leen war a yërëm dañ war a seet seen affaire dañ war a seet li gaay dunda in the past 22 years man dëkk naa ak mbokki Kuro Cissé xam naa deeyam lim leen def xam naa deeyam lum leen def some of them ñi ma si jot a xam is very hard niñ wax ne noonu lañ reyee seen doom ngeen toog ñi ko rey génn ñëw toog wax ne lii man maa ko def ñun ñoo ko def nii lañ ko defee ñu imagine jonglas yi ñiñ rey ñu ñëw wax niñ leen reyee ñiñ dogat ñiñ wax ne dañ leen jël sànni leen def leen amin saraxi jësit ñiñ wax ne dañ leen rey dem sul leen place ak all the things yiñ wax horrible things yiñ wax ne ñoom ñoo ko def fooguma ñu dof nañ dina jàppale ñu génn wax ne Dayda Haydara nii lañ ko reyee kii nii lañ ko reyee kële ne lañ ko reyee ñii dañ leen jël sul leen ñii dañ leen jël dog seen private party ñii dañ leen jël electrocute leen all the things that were said only if you understand nga give a graphic nga picture ñii liñ wax ne moom lañ dunda wala noonu lañ reyee ñii loolu rab sax kenn du ko def rab sax kenn du ko reyee noonu waxuma laa nag nit aki noppam so families yooyu wax dëgg neex yàlla they deserve justice families yooyu su fekkee ne lii moo leen a jox justice whether is prosecuting Yankuba Touray or anybody else again we don't wish this to any Gambian lii warta dal benn Gambian ñun ñëpp a war a civilise ñun ñëpp ñoo warutoon a dem through this should not have even happened no single Gambian should have been killed by the state or the head of state ki nga xam ne moom lañ jox pour mu protect luwaay dëkk bi ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ jox pour ñu protect dëkk bi Gambien si ñoom lañ sànnil karta wala Yaya Jammeh si boppam la woo ñim àndaloon as ministers si ñi nekk ci cabinetam bi soldat sam yi jongulas yi everybody we are all Gambians and we are supposed to be each other's keepers dañ war a protectante aarante and not be killing each other not di yàqante not di ŋàññante not di lekkante not di saagante o xasante. No single Gambian deserves that. We deserve better, especially from our leaders. They are supposed to protect us. Loolu moo tax ñu teg leen fa. Kon family victims yi dañ war a respect seen plight. At least Yankuba Touray lum ndaw lum bon jox nañ ko due process. Jox nañ ko di opportunity pour mu dem TRRC pour wax lim xam ci turam yiñ tudda ci cases yiñ ko tudda. Na génn mu wax Gambian si lim xam. Jox nañ ko that opportunity in addition to that jox nañ ko the opportunity pour mu dem fële tamit am pour mu appear before the court pour defend boppam follow na due process ba court wax li moo wax ci moom dogal lim dogal te ba tey ji am na right his rights are not exhausted until this minute his rights are not exhausted am na opportunity pour mu dem am appeal case am su ko appealee ba tey ji mu ngi toppa loi bi lim wax ñu ngi koo toppa ba tey pour moom was it fair pour ñoom ñu def koro liñ ko def was it fair pour su dul moom sax ñeneen ñi nga xam ne rey nañ ñeneen ñi ñu rey yëpp niñ leen reyee ñu reyee leen noonu it's not fair to those people it's not fair to those families nañ leen waxante dëgga waruñ fee nekk nag di lekkante di yàqante and at some point this must come to a halt because we cannot sustain it munuñ koo sustain we cannot sustain it violence fitna ñun dañ bariwut noonu sax dañ bariwut dañ war a juboo ñu nekk benn ñu jàppante seet naka la ñoo yóbboo suñu réew mi kanam we should be innovators we should be initiators we should be trendsetters we should be creators waaye whilst àdduna bi ñu ngi xalaat naka la ñoo defaree lu ees in terms of technology modern technology lu bari wax naa ko démba bi maa lef ba wax government departments ak institutions ak paper trail yi si nekk and the like I said all of these things ñun ñu ngi lekkante di pull him down syndrome ñu ngi lekkante di ŋàññante di toppante comme ay caatu dëmma man li ma gis Banjul neexuma te li ma naqari dinaa ko wax nañ leen nekk benn nañ leen booloo ñu nekk benn suñ dëkk bi réew suñ boolee our country will become paradise in this world suñ jàppale wante the sky is the beginning for us as a country waaye fii ñu ngi continuer di def yi dinañ saxaar rek waaye duñ tàkka man li ma gis Banjul neexuma te li ma naqari dinaa ko wax
kon lii mooy situation bi si affaire yi Yankuba Touray victimes yi dañ war a respect seen plight Yankuba Touray nekkul ne ëllëg ñu rey ko képp ku fi toog ne da ngaa génn pour dem defi naka su dut noonu bugg a jël loi bi in your hands arrêteel nga xam ne loi mu ngi on ba tey the law is still on let's allow the law to take its course su àdduna yëpp doon ànd def lu baax du tax lu baax mu sa nekk lu bon su àdduna yëpp doon def lu bon du tax lu bon mu sa nekk lu baax kon it's important we understand these things as a people moo tax nag man may génna teg ko upon myself pour gindi askan bi si yi xew nii yëpp ñu jàppale wante si di fàttali wante ndax fàttali dina yokk ngëm kon ni ma leen ko waxee si gannaaw share leen vidéo bi mais bi yow doo ci njëriñu waaye am na keneen ku see dégg benn ñaar koo xam ne mun ngaa change maanaam ku doon génn pour dem jël law bi into their own hands because of déglu na li ma wax nii ba tax mu change maanaam président bi mun naa change maanaam su fekkoon ne mu ngi am dara loo xam ne bëggoon na koo def ci loo xam ne jalgati loi la judges yeeg everybody that is involved we know they follow us they're listening to us kon am na solo pour nga share vidéo bi xamuloo kan moo koo gis koo xam ne dina si njëriñu kon maa ngi leen a ñaan pour ngeen share vidéo bi du leen wàññi te dina yokk keneen ba tey rek Gambian Talents platform bi maa ngi leen a ñaax ngeen jàppale ko this is the people's power we are the voice of the people gis ngeen ndaw yi ñoo jàngal métier ndaw yi ñu toppa we are a non-profit public broadcasting network seeni bët la ñuy xoolee seeni gémmiñ la ñuy waxee te seeni noppa la ñuy dégloo dama wàcc liggéey so boobu ba tey maa ngi suma office very tired before going into the house I had to do this fan yi su ma nekkee suma moto bi di ñibbi si with so many things happening my mind is just processing dama ne ok xaaral ma just start a video rek balaa maa àgg kër suma kër ak fi maa liggéey is less than 15-20 minutes su ma egsee obviously I need to finish the thoughts and the things that I want to break down for the community it's exactly 11:36 p.m. ndaw yi ñoo jàngal métier Gambia ndaw yooyu nekk foofu pour cope out idleness pour cope out criminality ak criminalism wala pour ñu nekkoon ci mbedd mi di tambambalu ñun ñu indi leen di leen jàngal métier we are empowering them moo ñoom ñoo leen a indi li ngeen a gis on the Gambian Talents platform every day jàppale leen ma Gambian si maa ngi leen a ñaan pour taxawal institution boobu jéggi na dayoo ëpp na léegi suma njorta ëpp na léegi man suma capacité mënatuma koo amee man kenn li ñoo fay si salary young people bi nekk foofu di liggéey equipment yi ñoo jënda building bi ñu war a fay rent bi ak dépasse bi ñu fa war a def yëpp xale yi fu ñoo dem couvrir gis ngeen ne fu ne la ñoo dugg ci dëkk bi maa leen a jox paas mënatuma koo def man kenn maa ngi ñaax Gambian si ñu jàpp si because of dëgg gi ñoo wax Gambian companies yeeg institutions yeeg parastatals yëpp ñu si bari pare wu ñoo def ak ñun dara because gom nañ ne suñ dooleelee ndoo bi suñ ko dooleelee Gambian Talents suñuy laaf dama because we are here to expose all their ills lépp lu ñoo def naka su dul noonu they don't want to deal with us kon jàppale leen ñu yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan xeebuñ benn dërëm yónnee leen ko tuddi institution suñ accountant bi Baboucar la tudda Baboucar Cissé ku ci am sa dërëm boo bugg a yónnee ko ci Gambia 7833524 yéen ñi nekk bitim réew jàppale leen ñu 7833524 mun ngeen koo yónni ci turi Baboucar Cissé wala Fat Samba xeebuñ dara $5 $5 €10 £20 send it to them they are bringing you tons of projects right now as we speak I have a team all the way in Jokadu ëllëg ngeen commencé di gis project si gars yi di indi all the different things that are happening in the country we go to the length and breadth of the country fuñ ñu oo ñu fekk si leen fa just to be able to show you what is happening across the country we are training young people in addition to giving you information and information is power su ngeen ma ko senutee yónnee leen ko directly to the Gambia wala boog on top of this video on top of suñ page bi su ngeen fa demee di ngeen fa gis benn video Fat Samba mu ngi leen a explainal a programme boo xam ne we need 115 people to subscribe for $5 a month $5 a month ñi nekk Europe that is 3.5 euros su ngeen cliquer above the video text boobu di ngeen fa gis a link wala yéen ñi ñuy seetaan next to the lii di ngeen fa gis a green button wala stars yi su ñu na comment ngeen defal ñu stars wala green button bi ngeen click ko it will enable you pour ngeen contribute donate to Gambian Talents we are a non-profit public broadcasting network ni ma ko waxee relyé wuñ ko ci nguur relyé wuñ ko ci yeneen sponsors ci seen advertisement yeeg seen lii su ñëwee wasalaam but most of them are not coming because feel nañ ni suñu dooleelee rek seeni laaf damma te moo tax ñu bugg a yéen ngeen dooleel ñu ci seen $5 yeeg seen €5 yeeg seen £5 yi send it directly to Gambia to support those young people
to support the equipment they are buying. Jërëjëf Alimatu Job gis naa stars yi nga send. This is one way of supporting us by giving us stars, by subscribing for $5 a month. We need 115 people to subscribe for $5 a month. We only have 8 people subscribe. For years, 8 people. Dooleel leen ñu su ngeen ñu dooleelee you will have the capacity to get more things like this. They work 24/7, 7 days a week. Jërëjëf Mariama Fall jërëjëf gis naa stars yi de leen dee def yi su ngeen gisee ñu nekk live su ngeen gisee xale yi nekk live send leen ñu stars. Subscribe leen ci page bi for $5 a month. Send us something. Yónnee leen xale yi xaalis yónnee leen outfits. Jërëjëf Passaane Jabaate jërëjëf. This is how we empower each other. Ku nekk fu mu ne Seku Jaaju si jërëjëf for sending the stars. I see it. This is all we expect. Su ngeen defee yi nii ku nekk fu mu ne dinañ jàppale wante dinañ upliftante kii gis ngeen ko si kii joxe 100 stars kele joxe 200 stars kele joxe 500 stars noonu la ñoo def ba réew mi dem kanam ku nekk fu mu ne su Pa Ousmane nekkee di jàppale ndaw yi setobal leen plateforme di pay place bi di def yu bari indi leen jox leen opportunity jëndal leen ay caméra ak ay bagage jox leen ko gars yi nekk di liggéey yéen ñi nekk ci diaspora bi ñu leen a keep engage di leen keep inform di leen entertain di leen educate su boobaa ñu mun a jàppe si yooyu by sharing the videos suñ amee programmes ngeen call into the shows joxe seen ideas ku ci am sa transu nga jëndal leen instead of di yàqante ñuy upliftante media house yi bari nañ ci dëkk bi de but I know for sure we are an authentic and pure one. We are not perfect nag but ñu ngi góorgóorlu on a daily basis to improve. 350,000 followers yi ñu am across all social media is very important pour ñooñu yëpp jàppa si li ñoo def pour jàppa si su si benn 50,000 people continue woon rek the sky is the limit. maa ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ma xale yi dañ soxla moto dañ soxla ay computers foofu su ma amee over 50 xale yi ñoo jàngal suñ ñëwee am fa 15 computers 45 yëpp wala 35 yi suñ ñëwee they don't have anything going on. Sometimes it's redundant ba tax gars yi duñ mun a jekkali internship bi because suñ ñëwee mooy loolu we need computers. We need a vehicle for them ak yeneen jumtuwaay yoo xam ne ñu ngi koo def so kon maa ngi leen a ñaax ngeen jàppale Gambian Talents dooleel ñu su ngeen leen dooleelee di ngeen gis lan lañ leen mun a indil ci information. It is not easy and it's not cheap and I encourage you guys to support. I hope li nga xam ne jot naa koo def jërëjëf si kaw su Dibass yi appreciate nañ stars yooyu trop gis ngeen ko nii la rek send the stars send them money like I said 7833524 is the number to dial 7833524 ku si am loo yónnee leen ko foofu ku bugg a def cash app in America ñi fi nekk +1 404 593 6215 +1 404 593 6215 but I prefer ngeen yónnee ko Gambia directly to them so that their capacity can be built. Dinañ jënd credit bi ñoo jënd dinañ jënd cash power bi dinañ am transportation pour dugga back and forth to different parts of the country dinañ am fay renti place bi bagage yeeg jumtuwaay yuñ soxla yëpp internet bi ñoo broadcast sometimes ngeen ne mu ngi bon mu ngi lifin dinañ take care of all of those things kon maa ngi leen a bëggee leen gërëm leen santa su dee bi mooy seen first time ngeen ñoo toppa ci Gambian Talents like leen suñ Facebook page bi Gambian Talents Promotion toppaleen ñu si Instagram Twitter Snapchat ou LinkedIn Gambian Talents Promotion subscribe leen ci suñ channel bi on YouTube click the notification bell anytime we are live di ngeen ko gis we have different projects for you pour lu leen a gindi political season bi lépp lu si xew endeavor nañ pour indil leen ko tobaski baa ngi ñëw next week duñ endal duñ fanaanal ñu ngi war a dem pour cover leen King Fahad Mosque fu président Barrow di jullee dinañ nekk Birkama dinañ nekk Kanifing Mosque dinañ nekk Pipeline Mosque different places in the country. We have young people who live in different places in the country. We are dispatching them to go with cameras to show you Gambians across the country naka la ñoo jullee seen tobaski day after tobaski ñu ngi leen amal route to ndewenal where we intend to visit Fatou Touray the CEO of Kër Fatou dinañ dem ci kër Mamadou Sabali the Gambia's pen and UDP commando dinañ dem ci kër kii di Mr Mbalo Sekou Mbalo of the NPP dinañ dem ci kër Mayor Talib Bensouda dinañ dem ci kër Laye Mbaye dinañ dem ci kër Laye Mbaye mi jógee Sweden dinañ dem ci kër Adja Suntu Camara the vice president of the Seattle Gambian Grammar Association ak ñeneen ñoo xam ne dinañ leen wax naka lañ spene seen julli ñu waxtaan ñu kaf ñu ree
sometimes it's important we do this after all is done su dos bi demee ba setul ñun ñëpp Gambian lañ te dañoo dellu si waat si waxtaan kafre julli gi mu ngi ñëw nañ leen tegee fitna beeg negative energy bi side ñu waxtaan ñu juboo ñu ree ñu ambiance ñu celebrate li nga xam ne mooy happiness and goodness ñun ñëpp a bokk Gambia and it's important that we continue to live that life of dignified life so that ñun ñëpp ñu nekk on the same page maa ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant kàddu gi li si rafet si yàlla la si ñaaw si ñun la like leen suñ Facebook page bi su fekkee ne like gu leen ko woon toppaleen ñu everywhere share this video once again di leen gërëm di leen sant ba beneen jamono jërë ngeen jëf